Now is the screen visible to you? Yes. So it is request to all of you that some students have not added roll number before the name. Nisha Shinde, Namdev Chavan. Okay. Plus, please rename yourself with other students like SYB, space your roll number, space your name. Okay. It will be easy to all of us to maintain your attendance. Likewise, roll number 53 also. You have mentioned only your roll number. Please continue it with your name also. Put your name. Okay. All please rename yourself. Okay. So, in last lecture, we have discussed regarding with the texture. Now, we are going to discuss about the structure in igneous rock. Okay. Structure and texture. These are the two different words or two different properties. Texture and structure. Now, first we have to look or first we have to know what is the difference between these two words, texture and structure. Now, texture and structure. Texture is the small microscopic property. We have to identify or we have to study that texture under the microscope when the rock is consist of the small sized material. And structure, they are very large properties. We can identify the structure in the rock with our eyes easily. आता स्ट्रक्चर आणि टेक्स्चर मध्ये डिफरन्स काय असतो? टेक्स्चर स्टडी करण्यासाठी आपल्याला मायक्रोस्कोपची हेल्प घ्यावी लागते. दीज आर दॅट इज मायक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी टेक्स्चर. आणि स्ट्रक्चर जर बघितले रॉक मधले तर ते खूप लार्ज स्केल वरती असतात. आपण इझिली ते आयडेंटिफाय करू शकतो रॉक मध्ये. ओके. सो टेक्स्चर इज मायक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी अँड स्ट्रक्चर इज द मेगास्कोपिक प्रॉपर्टी. This is the difference between texture and structure. Okay. Now in igneous rock, different structures are present like the different texture. Now we will discuss each one by one. Now first is the ropey structure. Ropey structure. Now what you see here, I have placed here two images. To the right hand image. Just a minute. I will. Lava is spreading on the earth surface. Okay. Lava is spreading on the earth surface and it flow from one place to another place. Okay. And at this portion where I have marked it with, just a minute, I will mark it again with the another color. So in this portion, what you observe here, when in this portion, towards this portion, the lava is hot and liquid in state. Here, lava is completely cool, means liquid lava is converted here into solid rock. Okay. Now from this point to this point, when you look the surface of the lava, what you see, the wrinkle like structures are developed on the lava. Okay. The wrinkle like structures are developed. या लावाच्या सरफेस वरती तुम्हाला काय बघायला मिळते की wrinkle like surface तुम्हाला बघायला मिळतो. Rough surface. It is not plain surface. Okay.
So why such a type of the wrinkles or rough surface is developed? Because lava is molten material having some solid materials are also with it. That's why it not flow like a liquid water. लावा हा फक्त लिक्विड मटेरियल पासून तयार झालेला नसतो, त्याच्यामध्ये सॉलिड मटेरियल सुद्धा प्रेझेंट असतात. त्यामुळं वॉटर सारखा तो फ्लो होत नाही. त्याचा सरफेस जो असतो तो असा रिंकल शेपमध्ये किंवा इरेग्युलर शेपमध्ये तयार होत असतो ऍट द टाइम ऑफ फ्लो. दॅट्स वाय दी on the surface of the rock after the solidification such a type of the structures are developed which looks like the rope. ओके, म्हणजे लावा कूल झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जो सॉलिड रॉक तयार होतो त्या सॉलिड रॉकच्या सरफेस वरती तुम्हाला असे रोप लाईक स्ट्रक्चर तयार झालेले बघायला मिळतात. नाउ व्हॉट इज मीनिंग ऑफ रोप? कॅन एनीबडी टोल मी व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ रोप? thread like structure. दोरी. येस येस, दोरी, जाड ज्या दोरी असतात जे आपण जनावरांना बांधण्यासाठी यूज करतो किंवा शेतीमध्ये यूज करतो, दोरखंड. ओके, त्याला रोप म्हटलं जातं आणि त्या टाईपचे रोप्स या लावाच्या सरफेस वरती तयार झालेले तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी बघायला मिळतात. ओके, सो such a type of the structure in the igneous rock on the surface of the igneous rock. igneous rockच्या सरफेस वरती वरच्या साईडला तुम्हाला हे स्ट्रक्चर्स बघायला मिळतात. they are not present inside. Okay, because such a type of the wrinkles or rough rope like structures are developed on the surface of the lava. That's why it is preserved as it is in the solid rock also. Okay, so such a type of the structures are considered as a ropey structure. Now we have to see now next structure is the vesicular structure. Okay, vesicular structure. Now when you look here in this image, what you see, small cavities are present in the rock. Small empty cavities are present in the rock. rock मध्ये जर तुम्हाला अशा एम्प्टी कॅव्हिटीज, ओपन स्पेसेस, कॅव्हिटीज मीन्स ओपन स्पेसेस, मोकळ्या जागा जर अशा तयार झालेल्या बघायला मिळत असतील, देन such a type of the structure are considered as a vesicular structure. Now vesicle, now here the meaning of the vesicle, just mean I will write here, vesicle means empty cavity. Vesicleचं meaning काय होतं? empty cavity. Okay, so such a type of the vesicles are present size and shape. Now what is the meaning of this? Irregular size and shape means when you look here, some cavities are very small, means 1 to 2 mm diameter is there, and some cavities are very large, having diameter in centimeter. So not all cavities are of equal size. All the cavities or empty spaces are of different shape and size. Okay, now another thing is that interconnected means, what is the meaning of this interconnected? Can anybody explain me? Interconnected. Cavities are connected to each other. Yes. Drop. Okay, now how this structure is formed? आता हे स्ट्रक्चर या कॅव्हिटी या एम्प्टी स्पेसेस त्या रॉक मध्ये कशा तयार होत असतील? सो सेम मगाची जी आपण इमेज बघितलेली होती ऍट द टाइम ऑफ लावा इरप्शन, इमॅजिन दॅट. So it is not possible to me go back now. So at the time of lava eruption, we have discussed in volcano. What we have discussed? What is the product of volcanoes? What are the types of the products? Can anybody explain me? 3 types of the products of the volcanoes are there. Which are they?
सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस मटेरियल. व्होल्कॅनो मधून 3 टाईपचं मटेरियल बाहेर येत असतं, सॉलिड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल अँड गॅसेस मटेरियल. So at the time of lava eruption, dissolved gases are present in it that we have discussed earlier. Lava मध्ये dissolved gases present असतात. Okay. So at the time of eruption of the lava, some gases are released into the atmosphere. Some gases are remain in that lava as it is in the form of bubbles. Okay. And after cooling of that lava, that bubble, gas bubbles are converted into such a empty cavity. That's why such a type of the structures are developed in the igneous rock. काय सांगितलं मी तुम्हाला आता की लावाचं मी तुम्हाला प्रॉपर्टी सांगितली की लावामध्ये फक्त लिक्विड मटेरियल प्रेझेंट नसतं, त्यामध्ये सॉलिड मटेरियल प्लस डिझॉल्व्ह गॅसेस प्रेझेंट असतात. ओके. आता ज्यावेळेस लावा इरप्ट होत असतो, इरप्ट झाल्यानंतर तो लावा कूल होतो. आता कूल झाल्यानंतर त्यातलं काही गॅसेस जे असतात ते ऍटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज होतात आणि काही डिझॉल्व्ह गॅसेस असतात ते आहे तसे त्या लावामध्ये शिल्लक राहतात. आणि सॉलिड रॉक मध्ये कन्व्हर्शन झाल्यानंतर त्या गॅस बबलचं कन्व्हर्शन हे अशा एम्प्टी कॅव्हिटीज मध्ये होत असतं. ओके. आफ्टर सॉलिडिफिकेशन दे लुक्स लाईक दिस. Empty cavities are converted into gas bubbles are converted into empty cavities. Okay. And these cavities are of different shape and size. So some are very small, that is 1 to 2 mm in diameter. Some are very large, up to few centimeters in diameter. Okay. So this is about the vesicular structure. Okay. Now next structure is the amygdaloidal structure. Amygdaloidal structure. Now what you seen here? What you seen here? It looks like the previous structure. That is, it looks like the vesicular structure. But difference in vesicular and amygdaloidal structure is that in the vesicular structure, the vesicles, that is the cavities, are empty, and in the amygdaloidal structure, the cavities or vesicles are present, but that vesicles are not empty. They are filled with other material. This is the difference between vesicular and amygdaloidal structure. आता काय सांगितलं तुम्हाला मी की amygdaloidal स्ट्रक्चर म्हणजे काय असतं की amygdaloidal स्ट्रक्चर म्हणजे वेसिक्युलर स्ट्रक्चर सारखं स्ट्रक्चर असतं. फक्त डिफरन्स काय असतो, वेसिक्युलर स्ट्रक्चर मध्ये ज्या कॅव्हिटीज असतात त्या एम्प्टी असतात, आहे तशा मोकळ्या राहिलेल्या असतात. आणि amygdaloidal स्ट्रक्चर मधल्या ज्या कॅव्हिटीज असतात त्या एम्प्टी राहत नाहीत, त्याच्यामध्ये दुसरं मटेरियल येऊन काय होतं, फील होतं आणि त्या भरून जातात. ओके. सो हा दोन्हीच्या मध्ये डिफरन्स आहे, वेसिक्युलर अँड amygdaloidal स्ट्रक्चर. ओके. आता यामध्ये जर बघितलं तर ही जी कॅव्हिटीज तुम्हाला दिसते, सो दिस कॅव्हिटी इज फिल्ड विथ सेकंडरी मिनरल. ओके. दुसरा अगोदर ही एम्प्टीच होती, बट आफ्टर गॅप दिस कॅव्हिटी इज फिल्ड विथ अदर सेकंडरी मिनरल. आता हे फिल होण्याची प्रोसेस किंवा हे तयार होण्याची प्रोसेस कशी असते ते तुम्हाला सांगतो. ओके. जस्ट मिनिट, I will share the white screen. Just a minute. Okay. So this is the volcanic eruption. आता ह्या व्होल्कॅनो मधून हा लावा काय होतो, च्या सरफेस वरती स्प्रेड होतो. ओके. आता स्प्रेड झाल्यानंतर हा जो पहिला लेयर तयार झालेला असेल, हा लावाचा पहिला लेयर तयार होईल आणि या लेयर मध्ये त्याच्या सरफेस वरती अशा एम्प्टी कॅव्हिटीज तयार झालेल्या तुम्हाला, म्हणजे वेसिक्युलर स्ट्रक्चर तयार झालेलं तुम्हाला बघायला मिळेल. ओके. सो इट इज वेसिक्युलर स्ट्रक्चर. नाव आफ्टर गॅप, आता काही वर्षाच्या गॅप नंतर पुन्हा एखादा लावा याच्यावरती इरप्ट झाला. आता इरप्ट झाल्यानंतर तो लावा काय होणार आहे, पहिला जो लेयर होता त्या लेयरच्या वरती हा नंतरचा लेयर स्प्रेड होईल, लिक्विड लेयर. नाव
ऍट द टाइम ऑफ स्प्रेडिंग, आता स्प्रेड होत असताना या ज्या एम्प्टी कॅव्हिटीज अगोदरच्या लेअरमध्ये होत्या, त्या एम्प्टी कॅव्हिटीज मध्ये हा लावा जाऊन फिलअप होतो आणि त्या एम्प्टी कॅव्हिटीज एम्प्टी न राहता या दुसऱ्या मटेरियलनं काय होतात, दुसऱ्या लावामधून जे मटेरियल स्प्रेड झालेलं असतं त्या मटेरियल पासून या कॅव्हिटीज फुलफिल होतात. मीन्स दॅट एम्प्टी कॅव्हिटीज आर filled with secondary mineral. Okay, and the vesicular structure is converted into amygdaloidal structure. Okay, now have you understand how the amygdaloidal structure is formed? Have you understand? Yes or no? Yes. Okay. Now, likewise, the vesicular structure. Here is also size difference is there. When you look here, some vesicles are very small, some small in size. Okay, and some amygdals are very large in size. They are in centimeter also, like this. Okay, so here also size distribution is there, shape distribution is there. यामध्ये जर बघितलं तर काही तुम्हाला परफेक्टली राउंडेड शेप मध्ये बघायला मिळतात. जस्ट मिनिट. So here you can see this amygdal which is more or less perfectly rounded in shape. Okay, and some amygdals are not perfectly rounded in shape, like this. Okay, or this one also, which is present at the bottom. So size and shape distribution is also there in the amygdaloidal structure. Now next structure, which is in the very large area, that structure is considered as a closed structure. आता इग्नियस रॉक मधलं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जे असतं, जे खूप मोठ्या स्केलवरती तुम्हाला बघायला मिळतं, दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज ए क्लोज स्ट्रक्चर. ओके, नाव फ्लो. नाव मिनिंग ऑफ फ्लो. आता या ठिकाणी फ्लोचं मिनिंग काय होतं? फ्लो मीन्स लेअर. फ्लोचं मिनिंग काय असतं? लेअर. जस्ट मिनिट. नाव फ्लो मीन्स लेअर. Flow means layer. Okay, now what is meaning of this flow or layer? Now here when you look here in this mountain or hill, या माउंटन किंवा हिल्स मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर टॉप कडून बॉटम कडे जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला काय बघायला मिळतं? डिफरंट लेयर आर प्रेझेंट. ओके, अल्टरनेट लेयर्स आर प्रेझेंट. मीन्स some layers are in dark color, some are in light color. Alternate light and dark color layers are there. Okay, and such a type of the arrangement of the alternate light and dark colored layers in the rock or in the hills or mountains, then such a type of the structures are considered as a closed structure. Okay, now why these alternate light and dark color layers are formed? आता हे अल्टरनेट लाईट अँड डार्क कलर लेयर्स कशामुळे तयार होत असतील? तर कलर क्लासिफिकेशन जर तुम्ही बघितलेलं असेल तर डार्क कलरचे जे रॉक्स असतात, डार्क कलर, ते जनरली कोणते असतात? बेसिक और अल्ट्रा बेसिक, जे क्लासिफिकेशन मध्ये आपण स्टडी केलेलं आहे. ओके, डार्क कलर, बेसिक और अल्ट्रा बेसिक. अँड लाईट कलरचे जे रॉक्स असतात ते जनरली ऍसिडिक इन कंपोजिशन मध्ये असतात. Light colored rocks are generally acidic in composition. Dark colored rocks are generally basic or ultra basic in composition. So alternate light and dark color rocks are formed in areas which show such a type of the flow structure. Okay, and this is the view of our Maharashtra. When you if you have visited one of the best famous picnic center Mahabaleshwar, at the Mahabaleshwar
this view is present. Alternate light and dark color layers of the rocks are clearly visible in the hills and mountains. Okay, so this is the flow structure. Now, next structure is the columnar structure. Columnar structure. Now, what is the meaning of columnar structure? Now, when you look here towards the right hand side, the pentagonal or hexagonal columns are developed in the igneous rock. So, if such a natural hexagonal or pentagonal columns are there in the igneous rock, then such a type of the structure is considered as a columnar structure. जर रॉक्स मध्ये असे हेक्सागोनल किंवा पेंटागोनल शेप मधले कॉलम्स तयार होत असतील तर त्या स्ट्रक्चरला काय म्हटलं जातं, कॉलमनर स्ट्रक्चर म्हटलं जातं. ओके, नाउ हॅव यू सीन सच अ टाइप ऑफ दी कॉलम्स एनीवेयर in Maharashtra at different places? Such a type of the natural columns are present. Now, have you seen it anywhere? Have you seen anywhere? कर्नाटका सर. येस, कर्नाटकामध्ये सुद्धा आहे. कर्नाटकामध्ये फेमस स्पॉट आहे तो. कोणता आहे कुणाला माहिती आहे? पट्टदकल्लु किंवा बदामी कुठं बरं पाहिजे? उडुपी जो एरिया आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला या टाइपचे स्ट्रक्चर्स बघायला मिळतात. महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट मध्ये ज्योतिबा आणि पन्हाळ्याला जर तुम्ही व्हिजिट केलेलं असेल तर ज्योतिबा आणि पन्हाळ्यामध्ये या टाइपचे कॉलम्स तुम्हाला बघायला मिळतात. नाव ही या ठिकाणी पन्हाळ्यामध्ये जो एक स्टॅच्यू आहे तो स्टॅच्यू या कॉलम्स वरती आहे. खूप मोठ्या साईज मधले हे कॉलम्स त्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळतात. इट्स डायमीटर इन मीटर. Now, what is the civil engineering significance of these columns? That is very important from our civil engineering point of view. These columns have one best civil engineering significance. And what is it? Can anybody know what is the civil engineering significance of such a type of the column? These columns are having large diameter. कितीतरी डायमीटर मध्ये ते बघायला मिळतात. फ्रॉम 1 feet up to several meter diameter is also there, and its length is also very large, up to in meters. कितीतरी मीटर्स मध्ये त्याची लेंथ असते. अप टू 100 मीटर, 100 मीटर पर्यंत सुद्धा त्याची लेंथ असू शकते सिंगल कॉलमची. ओके, सो can anybody know what is the civil engineering significance of this column? काय असेल सिव्हिल इंजिनिअरिंग सिग्निफिकन्स या कॉलमचा? व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स फ्रॉम आवर सिव्हिल इंजिनिअरिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू? जे वॉटरमुळे इरोजन होणार आहे जमिनीचं ते अवॉइड करण्यासाठी. ओके, फाउंडेशन कॅपॅसिटी. ओके, सो वेअर such a columns are used in the construction? Have you seen construction मध्ये कॉलम्स कुठे यूज केलेले तुम्ही बघितलेले आहात? आता हे कॉलम्स यूज केलेले असणार आहेत ते म्हणजे एन्शियंट टाइम्स मध्ये, खूप पूर्वीच्या काळी हे यूज केलेले असणार आहेत. आणि पूर्वीच्या काळचे जर स्ट्रक्चर्स बघायचं म्हटलं तर ते कोणते असणार आहेत? एन्शियंट टेम्पल. जुनी जी मंदिर आहेत वेस्टर्न महाराष्ट्रामधली घ्या किंवा कुठलीही घ्या, द पिलर्स ऑफ द टेम्पल are hexagonal or octagonal in shape. When if you have clearly carefully seen, carefully जर तुम्ही बघितलं तर जी जुनी मंदिर आहे महाराष्ट्रामधली
वेस्टर्न महाराष्ट्र असेल किंवा इतर कोणत्याही मार्जिनल कर्नाटक एरियामधले टेम्पल्स असतील, तर त्या टेम्पलचे जे पिलर्स आहेत ते पिलर्स हे हेक्झागोनल शेपमधले पिलर्स असतात किंवा ऑक्टागोनल शेपमधले. अँड दॅट पिलर्स आर नथिंग बट huge columns are used in the construction of that temple. ते टेम्पलचे पिलर्स म्हणजे हे हेक्झागोनल कॉलम्स आहेत, ते आहे तसे त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन मध्ये यूज केलेले होते. ओके, सो this is the civil engineering significance of the columnar structure. They are used as it is in the construction of ancient temples in the form of pillars. Okay, and its shape and size is also very large. Some are very few in centimeter and some are in diameter. त्यांचा diameter जो असतो तो मीटर मध्ये सुद्धा असू शकतो. आता पन्हाळा आणि ज्योतिबा मधले जर तुम्ही कॉलम्स बघितले तर पन्हाळा आणि ज्योतिबा मधल्या कॉलमचा डायमीटर हा खूप जास्त आहे. अप टू 2 मीटर पर्यंत त्याचा डायमीटर आहे त्या कॉलमचा. ओके, आणि त्याची लेंथ जी आहे ती जवळपास 50 ते 60 मीटर पर्यंत त्याची डेप्थ आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट दी स्ट्रक्चर प्रेझेंट इन दी इग्नियस रॉक मधले हे स्ट्रक्चर्स आहेत. ओके, आता यानंतरचा पॉइंट जो आपल्याला स्टडी करायचा आहे दॅट इज फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक. फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक. नाउ व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक? आय हॅव डिस्कस्ड द मिनिंग ऑफ फॉर्म. फॉर्मचं मिनिंग मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे मिनटॉलॉजी मध्ये. नाउ व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फॉर्म? कॅन एनीबडी नो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फॉर्म? फॉर्म मीन्स टाइप्स. सिंपल आहे, तुम्हाला अगोदर सुद्धा सांगितलेलं आहे. मिनिंग ऑफ फॉर्म. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फॉर्म? इट इज शेप अँड साईज. शेप आणि साईजला टुगेदर एकत्रितपणे काय म्हटलं जातं? फॉर्म ऑफ द रॉक. ओके, नाउ शेप अँड साईज टुगेदर कन्सिडर्ड ॲज ए फॉर्म ऑफ दॅट इग्नियस रॉक. अँड these are different types of the forms. आता यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर इग्नियस रॉकचे हे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. ओके, सो इट इज डाईट, सील, लॅकोलिथ, फॅकोलिथ. आता अगोदरच मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की या सब्जेक्ट मध्ये वर्ड हे खूप विचित्र आहेत, तुम्हाला ते लक्षातच ठेवावे लागणार आहे. ओके, दुसरा ऑप्शन नाही आहे आपल्याकडे. ओके, सो डाईट, सील्स, लॅकोलिथ, फॅकोलिथ, लोपोलिथ, बॅसोलिथ, these are. आता याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त फॉर्म्स आहेत. ओके, जर इफ यू हॅव सीन द टेक्स्ट बुक देन other forms are also there, but I have taken here the forms which are important. The minor forms that I don't consider here. Only important forms are considered here. Okay, so all the size and shape of the igneous rocks are like this: dike, seals, laccolith, faccolith, locolith, batholith, etc. Okay, now based on attitude of the associated country rock, all the forms of the igneous rocks are classified into two categories: concordant and discordant forms. हे सगळे जे फॉर्म्स असतात हे दोन कॅटेगरीज मध्ये डिवाइड केले जातात: कॉन्कॉर्डंट अँड डिस्कॉर्डंट. ओके, आता परत दोन वेगळे वर्ड्स आले: कॉन्कॉर्डंट अँड डिस्कॉर्डंट. नाउ व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन कॉन्कॉर्डंट फॉर्म अँड डिस्कॉर्डंट फॉर्म? आता कॉन्कॉर्डंट आणि डिस्कॉर्डंट मध्ये डिफरन्स काय आहे तो आपल्याला बघावा लागेल. ओके, नाउ कॉन्कॉर्डंट फॉर्म. कॉन्कॉर्डंट फॉर्म म्हणजे काय ते पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगतो. कॉन्कॉर्डंट मीन्स पॅरलल टू दी country rock or original rock. Okay, parallel to the original rock. Just a minute. Concordance means parallel to original rock. Okay, and discordant means across the original rock. Okay, आता
कॉन्कॉर्डंट आणि डिस्कॉर्डंट मध्ये काय डिफरन्स आहे तो सांगितला. कॉन्कॉर्डंट मीन्स दीज आर दी forms which are parallel to the original rock, and discordant means across the original rock. Now what is the actual meaning of parallel and across? ನೀರ್ ಇಡುತ್ತೆ Hello, ಅರೆ ಹೋತಿರಿ hello, roll number 43, please mute yourself. Dhulappa Koli. So I have to explain you what is the meaning of just a minute. Yeah. Now suppose these are the already formed layers in the रॉक. आता हा एक माउंटन आहे, ओके, आणि किंवा हिल आहे, आणि या हिल मध्ये ऑलरेडी प्रेझेंट असलेले हे हॉरिझॉन्टल लेयर्स आहेत. ओके, नाव आफ्टर सम इयर्स, काही इयर्स नंतर काय होतं की या लेयर्स मधून मॅग्मा काय येतो, वरती येतो, आणि वरती येत असताना त्यातला काही मॅग्मा जो असतो तो हॉरिझॉन्टली आतमध्ये जातो या लेयर्स मध्ये, आणि या ठिकाणी काही स्ट्रक्चर्स तयार होतात. ओके, अँड सम मॅग्मा गो अक्रॉस दी लेयर. काही मॅग्मा जो असतो तो या बेडला क्रॉस करत अक्रॉस मध्ये कट करत जातो, आणि या ठिकाणी काही फॉर्म्स तयार होत असतात. ओके, तर ह्या दोन कॅटेगरीज आहेत. मगाशी मी तुम्हाला ज्या एक्सप्लेन केलेल्या त्या म्हणजे काही जे असतात ते ओरिजिनल रॉकला पॅरलल राहतात, आणि काही रॉक जे असतात ते ओरिजिनल रॉकला कट करत अक्रॉस मध्ये तयार होत असतात. सो such a type of the rock, such a type of the forms which are parallel to the original rock, they are considered as a concordant forms, and some rocks which are not parallel to the original rock, they are formed across the horizontal layer. horizontal layers च्या अक्रॉस मध्ये तयार होतात, म्हणजे त्याला पॅरलल राहत नाही. अशा फॉर्म्सला काय म्हटलं जातं, डिस्कॉर्डंट फॉर्म म्हटलं जातं. ओके, सो दीज आर दी टू कॅटेगरीज, कॉन्कॉर्डंट टाइप ऑफ दी फॉर्म्स अँड डिस्कॉर्डंट टाइप ऑफ दी फॉर्म्स. म्हणजे या ठिकाणी जे मी तुम्हाला अगोदरच्या स्लाइड मध्ये जे दाखवलेले फॉर्म्स होते, ओके, म्हणजे डायक्सिल, लॅकोलिक, फॅकोलिक, लोपोलिक अँड बॅथोलिक, all they are classified into concordant and discordant. Now what is the meaning of concordant and what is the meaning of discordant form, that I have explained you. तुम्हाला ते एक्सप्लेन केलेलं आहे, कॉन्कॉर्डंट म्हणजे काय आणि डिस्कॉर्डंट म्हणजे काय. नाव वी हॅव टू लुक डिफरंट टाइप्स ऑफ द फॉर्म. आता त्यातला पहिला जो फॉर्म आहे तो म्हणजे डाईक. ओके, आता डाईक आणि सील हे दोन्ही फॉर्म्स आपल्याला एकत्रित मी तुम्हाला सांगतो. त्यातला पहिला तुम्हाला एक्सप्लेन करतो, डाईक. ओके, नाव दे आर डिस्कॉर्डंट फॉर्म. ते काय असतात, डिस्कॉर्डंट म्हणजे ओरिजिनल रॉकला अक्रॉस मध्ये कट करत तयार झालेला फॉर्म असतो. कट अक्रॉस दी बेडिंग ऑफ दी रॉक्स इन विच दे इन्क्लूड, म्हणजे बेडिंग म्हणजे काय, लेयर, लेयरला अक्रॉस मध्ये कट करत ते तयार झालेले असतात. नाव सम डाईक्स आर व्हर्टिकल अँड सम आर स्टिफली इन्क्लाइन्ड. काही डाईक्स त्या व्हर्टिकल असतात, काही इन्क्लाइन्ड असतात. त्यांचा थिकनेस सुद्धा व्हॅरी असतो, म्हणजे काही डाईकचा थिकनेस हा इंच मध्ये असतो, तर काही डाईकचा थिकनेस हा मीटर मध्ये सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळतो. सो डाईक शो the variation in thickness also, that is variation in dimension also. Now some dikes are injected through now how these dikes are formed. At the time of lava eruption, the lava is injected through the fracture and joint and weak planes present in the rock, that I have explained before this slide. की मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं की रॉक्स मध्ये जर व्हर्टिकल फ्रॅक्चर क्रॅक्स असतील, त्याच्यामधून अक्रॉस मध्ये तो लावा आतमध्ये जातो आणि त्या ठिकाणी तो कूल होतो, आणि त्याच्यापासून या टाईपच्या डाईक त्या ठिकाणी तयार होतात. त्याचे कॅरेक्टर्स तुम्हाला आता सांगितले, त्याचे इमेजेस मी तुम्हाला दाखवतो. सो दिस इज द बेस्ट इमेज ऑफ द डाईक.
डाईक कशी तयार होते ती या इमेज मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतं. सो हिअर दी रॉक विच इज इन दी ब्लॅक कलर, या ठिकाणी ब्लॅक कलर मध्ये हा तुम्हाला जो रॉक बघायला मिळतो तो काय आहे, डाईक आहे. इट इज व्हर्टिकल डाईक, व्हर्टिकली तो तयार झालेला आहे. आता यामध्ये जर बघितलं तर हे साईडचे रॉक्स आहेत ते हॉरिझॉन्टल लेयर्स मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतील. त्यांचं वेदरिंग इरोजन झाल्यामुळं ते क्लिअरली व्हिजिबल नाहीये. ओके, सो या रॉकला अक्रॉस मध्ये कट करत ही डाईक या ठिकाणी तयार होते. आणि याचा जर विड्थ बघितली तर ती कितीतरी मीटर मध्ये तुम्हाला याची विड्थ बघायला मिळते. ओके, so I have to show you another images of the dike also. So this is the one of the dike which is present in the Kankoli area in the Maharashtra. सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट मध्ये एक डाईक आहे कणकवली या ठिकाणी. अप टू 30 मीटर त्याची विड्थ आहे. ओके, 30 मीटर म्हणजे या ठिकाणी ती कमी आहे पण काही ठिकाणी ती 30 मीटर पर्यंत त्याची विड्थ आहे. आणि त्याची लेंथ जर बघितली अप टू 5 to 6 किलोमीटर लेंथ, टोटल लेंथ इज 5 to 6 किलोमीटर, म्हणजे एवढे जास्त डायमेन्शन त्या डाईकचे असू शकतात. ओके, या पद्धतीनं डाईक्स तयार होतात. हॉरिझॉन्टल ड्रॉपला अक्रॉस मध्ये कट करत हे डाईक्स तयार झालेले आहेत. सो या ठिकाणी हा एक डाईक तुम्हाला बघायला मिळतो की ओरिजिनल साईडचे रॉक जर बघितले तर साईडचे रॉक हॉरिझॉन्टल आहेत आणि या हॉरिझॉन्टल रॉक्सला कट करत या डाईक अशा वरती आलेल्या असतात. आता या ठिकाणी अगोदरच्या ज्या डाईक बघितल्या, ही डाईक असेल किंवा ही डाईक असेल किंवा ही डाईक असेल, तर यामध्ये डाईक हार्ड आहे आणि साईडचे रॉक कसे आहेत, वीक आहेत. ओके, साईडचे रॉक वीक असल्यामुळे त्यांचं इझिली वेदरिंग इरोजन झालेलं आहे. आणि या ठिकाणी ही जी आता आपण बघतोय या ठिकाणी एम्प्टी स्पेस दिसते, मोकळी जागा दिसते. आता ही कशामुळे दिसत असेल तर या ठिकाणी डाईक होती, बट दॅट द कॅरेक्टर ऑफ दॅट डाईक इज सॉफ्ट इन नेचर ॲज कम्पेअर्ड टू दी साईड रॉक. आता साईड रॉकचे या ठिकाणी रॉक जे आहेत ते हार्ड असणार होत आहेत आणि जो डाईक होता तो सॉफ्ट होता. त्यामुळे तो सॉफ्ट रॉक असल्यामुळे त्याचं वेदरिंग इरोजन फास्ट झालं आणि त्यामुळे तो तिथून निघून गेलेला आहे. डाईक ते मटेरियल त्या ठिकाणाहून निघून गेलेलं आहे. सो दॅट्स वाय यू गॉट सच अ टाइप ऑफ दी एम्प्टी स्पेसेस ॲट मेनी प्लेसेस ऑल्सो. सम डाईक्स आर इन्क्लाइंड, काही डाईक्स इन्क्लाइंड असतात या टाईपमध्ये. ओके ओके, सो रिमेनिंग फॉर्म्स, आता प्रत्येक फॉर्म डिस्कस करायचं म्हटलं तर आपल्याला खूप वेळ लागणार आहे. ओके, सो दी रिमेनिंग फॉर्म्स वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण राहिलेले फॉर्म्स डिस्कस करूया. ओके, जस्ट वेट, आय हॅव टू मार्क युअर अटेंडन्स.